kulendi bata one man standing. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare nema updates manyama ndanga ndakambomira kuti timbompowa vamwe mukana kuti vakuudze zvinhu zviri kuitika, but ndazoona kuti havasi serious, hakuna kana munhu ari kumbotaura, but we can't afford to be quiet tiri panguva yakaita sei, because a lot is going on in our country. Kana uchinga tosvika panapa ari manheru anana tichionesana wagwan maswera say good evening good people panapa ndo paKulian TV 1 chivhidhivhidhi chenyu patinotefenura tichionesana tichiudzana zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndoziva kuti kumativi mana ese maswera muri mune dzimwe nyaya dzamanga musina kusangana nazvo, idzo dzamanga musati manzwa tichazobrowsa tichiningirikena, but nhasi ndiri kunyatsoshaya pekuti ndotangira papi, because pane nyaya dzizhinji. Themba Mliswa atangana futi navice president Constantine Chiwenga kubedbridge, kune hombe dzaswera dzichingovhurwa pabhodha kumvura kurwizi, nyaya dzizhinji dziri kungotora nzvimbo. Olinda chapewowo ane nhingirikini yake yaramwa, kune mumwe mupurisa ari kunzi abatwa aine mbanje kuita MP ari kubudika achiita abudikira akaita zvinhu zviri kushorwa neveruzhinji. Saka regedzai titangire paese pese pandichangonzwa kuda kungotangira. Let me start with this honorable member of parliament, mdaravhura hombe. You see this guy, panyaya iri panapa pari kunzi the affected household belong to Mr. Jairus, who lives with his 3 wives and 14 children and was left exposed after the structure collapsed. Residents say the family's situation highlights the deep poverty and housing insecurity that have long plagued the area. Honorable Mukungunugwa visited the homestead and donated groceries including meal meal, rice, blankets, cooking oil and detergents, along with $100 mint to help buy roofing sheets. However, villagers argue that the support is grossly inadequate for rebuilding a safe shelter for such a large family. Community members say the visit did little to address the underlying problems of poor housing, lack of disaster preparedness, and chronic neglect in rural Chivi. Some accused the MP of turning a family's misfortune into a public exercise rather than providing meaningful long-term assistance for a family of 17 people. This kind of help does not solve anything, said one resident. They are still ineffectively homeless. Ndoshoko riri panapa zviri kunzi aiwa zvaitwa naMP izvi hazvisi kuvaraidza nekuti MP vanenge vakatarisirwa kunzi maybe ndo vangangovawo last hope pana baba ava vane vakadzi vavo 3 nevana 14. Saka pari kunzi zvaitwa izvizvi hazvisi zvinhu zvokuti zvingapa help, pokuti munozongosiya ka $100 moti mozongotenga marata moisa parufu netugrosari wonyana. Honestly speaking, in my humble opinion ndinotenda zvaitwa na honorable member kana vachinge vabudisa mari muhungu maopo. Kutaura chokwadi cheko pane dzimwe nguva dzekuti haukwerete munhu, hauna chikwereti chemunhu. Kutaura chokwadi, because you are a member of parliament doesn't mean kuti unofanira kubudisa mari muhungu mako uchinzi uri kubatsira vanhu, hazvishande zvichidaro. But kana kuchinge kune mari kwenofanira kunge kuchitorwawo, honorable member maybe achagadzirisa kana, but anofanira kuita something like that kuti odzifambirawo nyaya dzacho. But problem inini yandinayo, ndina problem nevanhu manje venzvimbo ivoyo pamune makavhotera MP wenyu paya munyazoti MP haana any help yaanokwanisa kukupai. Chokwadi ichocho munenge muchichiziva deep down kuti MP akabrokawo, MP haana chaanokwanisa kubatsira nacho. Munoramba muchidzokera muchingovhotera munhu, the next thing mauda kuti tibude tichiti akaomera akaita sei. 2026 hatisi kuzoita mashura akadaro kuswera tichitaura kuti nhinga akaomera, munhu haambonzi akaomera pamari yake, tatochinja mpaka makavhotera munhu wenyu MP wenyu yeye. It's time to face the music, but I feel sorry for the family, I feel sorry for the kids. Kuti vedwe unoziva kuti panenge pasanganikwa nenhingirikini, and I wish kuti vanhuwo vazhinjiwo especially kana ndoziva kuti mapati mune makavhotera ndiwayo, fonerai kana president wepati yacho or anyone. Assistant ngaivinge iri assistance ine musoro inokwanisa kuita se ikinge chibatsira this family. That's all I can say pane nyaya iyoyi, because inini nyaya dzokuzonzi
vanhu ma-MPs ZANUPF akazodai chinchi unosanganirwa newo kanzi iwo toda kukupa mambama okuti bvondora everyday. Saka idzo nyaya dzingatidzise paside, tichazodzoka ndichinyatsotaura nezvazvo in a different version yenyaya, but ndangoti ndingotaura maitikira aita nyaya kuti MP ari kunzi apa zvinhu zvishoma-shoma nekamari kashoma-shoma kekuti munhu anzi atangidza kugadzira marata ake, but $100 unotenga rufu ingakwanisa kuakomodeta vanhu 17 plus. It doesn't make sense honestly. But muri Zimbabwe ndiri papo ndabva ndangosangana neimwe nyaya zvekare iri kutenderera panapa, kwaita mupurisa abatwa nezvinodhaka mumba make murumu yake, ndobva azongonzi okay, purisa angangobhadharawo ka $300 kana kuti angoita ka 3 months ari mukati. A police officer based in Gwanda has been sentenced by the Gwanda Magistrate Courts to pay a fine of $300 or serve 3 months in prison if the fine is not paid following his conviction of unlawful possession of dangerous drugs, according to the National Prosecuting Authority (NPA). On 29 December 2025, detective in Gwanda received a tip-off that the officer Knowledge Maposa, 32, was keeping dangerous drugs in his room within police premises. The following day, the law enforcement officers searched Maposa's room and recovered dagger with an estimated street value of Zig 120, along with a J pipe used for smoking crystal meth. He was immediately arrested. Saka ananga ne pipe chekuro, police guy, are you selling mutoriro? What exactly are you doing? Nations no daka. Police guys, I think these guys, they must be serious. At least kuda mapurisa anorwa nemutoriro isusu. At least kuda mapurisa anofambisa mutoriro kana anotengesa mutoriro. We don't want that. We want a sober policeman. We want a sober country. Zvekuti uri kurowa Mbanje mupurisa, that guy must be dismissed immediately. Zvekuti wakatraina kune vamwe vari kutomirira kutotrainawo vakwanise kufila that gap. Noti kuti toti munhu toita madrunkard mapolicemen vokuti munenge makufamba muchingosecha vanhu mari kuti iwo onenge boss unongoni chikara chekutoda kutotsvaga mari yembanje. It's not like that. It doesn't work, guys, honestly. And I don't think kuti tinenge tine kwatakananga kana zvinhu zvakanapa zvakadaro, honestly. This thing must change and zvofanira kupera with immediate effect. Right. Ndiri papo muri Zimbabwe tine imwe nyaya yatiri kuona panapa. Nyaya vakomana vari kucrossa nemumvura. Please guys, pamunoita zvinhu izvi, don't be stupid. Musatore mavideos muchiita zvinhu zvakadai so izvi. Muri kufumura. Now the other thing, matora chinhu chacho, why did you even post the video muchiita zvinhu zvakadai so izvi? Mukuti shoreza mangwana ko vamwe vachaita sei? Munopostire chi video kana muchinge mata ndigirikini muri kucrossesa, ndo haso renyu anditi. Muri kutodzana zvamuri kuudzana muchicrossa muchitora video iroro. Kune zvakawanda zviri kuitika nemumvura. Ndaona rimwe video vamwe vachirohwa mambama vachichekwa hembe nemapanga nemaguma ende video rari chitorwa futi. Unoshauri kuti ndiani anenge aimboita izvozvo? The other thing makutora ndigirikini, ndazotonzwa kuti vanhu vacho vese vabatwa vakasungwa. Pose chiri kuitika nje kuti vanhu veBMA vari kushandisa madrone. Vari kukuonai muchiri kure kuZimside ikoko nedrone ravo. Mocrossa votogara vagarira. Okay, kune rimwe chikwata chakupinda icho votozoita kuti unogarira pakati nepakati nepakati. Pamuruzosara kusvika muchitobatwa kudhara. Ende nenharo futi mazimba tidzisiye ngadziite shoma. Kana kwanzwa kuti kuri kupisa. Anditi momboningirikina kuti tingaramba tichiti life yakadai so. Ende handisi kutozvinitadzo zvinzwisisa kuti mwe munhu ari kupinda nemumvura nemwana. Ko anything, what if anything happened ipapa? Ko pakangoya chigarwe ipapa chikaita zvechinoita chikatamba nemunhingiriki. Because vanenge vachicrossa nechimuti, imagine. Chibhoti chechimuti, it's not even an engine boat. Nemumvura imomo vanhu vacho vakagarira. Chimboona ika clip kacho. Baby inini ndiri kunyanya kuita zvekutaurisa panapa. But handisi kufara. I'm not happy, honestly. Ona yenyu clip kacho since ka record kodhara, because I know that you are now curious to know what exactly is going on. Pepa. Chizedo. Pepa mtani. Arupa baba swiko, ndikuona. Bosmandaza. Pepa how? Vai Vata mwana. Vata. So ndo clip kacho kakako. Honestly, I'm not happy.
hansi kufarira zvinhu zvakadai so izvi mazimbabweans ngatizive zvimwe zvinhu zvinotipinza muna taisireva unotozivovharisira vamwe iyo nyaya takati isusu tinoudzana pachedu kuti haizisene nadzo nyaya dzacho ndatonikira ndatoshamisika ndatoona kaklipi kako kakutopostwa nemanhingirikini nemasasco. Come on guys, zvinhu zvakadai zvinofanira kupera izvi mukuitana sei? Ndiwo wapinda nekumvura kwacho wakutora vhidhiyo uri kuti dii unopenga here udozoratidzani warekana waritora uri kuzoripostire chii chakadaro ichocho mani mbomirayi musaite iyoyo komana. This is not right. Right, ndabva ndatambira dzimwe bad news. Themba Mliswa na VP Chiwenga tichava tangoisapo kupedzisira twatapeta dare, but ndatambira bad news panapa from Olinda Chapel ari kuti it is with a heavier heart and coming from a broken place. I have done the best I can for my country. I never asked for recognition and it never changed my character. I spent many years being a service to the community out of my very hard-earned money. I fed the homeless, paid fees, gave free nurse aid training. I've helped with funerals. I've advocated against domestic violence for both women and children. I have assisted with starting up businesses. I have been a mentor. I have fed many families during COVID. I have supported those with HIV and AIDS. I have assisted with medical issues. I have fed 1,000 of homeless children and even got some back to their families. All this and many more with my hard-earned money, taking food off my own children's plate to support those in need. That would have been my legacy. From today's date, I need to look out for me and my children only. With a heavy heart, the Olinda Chapel Foundation has come to the end. My heart, my spirit have been broken. I'm neither asking for sympathy or any applause for those that know what role I have played. Vapedza zvavo sisi Olinda Chapel. Saka that Olinda Chapel Foundation yavharwa. Zvinhu zvandirwadza because ndoziva kuti imagine kuti uchiziva kuti kune umwe munhu ndoinga itori last hope, kune umwe munhu yekuti aiziva kuti ndokwaibva chikafu every day kuti atonzi adya, kune umwe munhu ndokwaibva mari yeschool fees. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Olinda anga ari kufesawo dzimwe nyaya dzaanga ari kufesa, ende ndakatomboitaura nyaya tikati guys, I think hazviko because mazimbabweans I feel like mazimbabweans vakazongomusiya akadaro panguva dzekunedzekana, panguva dzekuremerwa, because most of the times tine zvinhu zvatoita, tine zvinhu zvinoitwa nevanhu vatinoona mazimbabweans, I think for the likes or whatever, but vanhu vanozongokusiya nguva dzakapera wawega wakupinda ma1 kana not even 1 akabuda achisapota no Olinda musamudaro chichi. Saka I don't know, but nema family pressures zvakawanda zvine zvitoitika, pressure yaringa achita sei achisanga nazvo nezvizhinji zvine zvichiitika, but inini zvinhu zvangondirwadza kuti munhu anongomuka kuti ndatovhara nchete zvozvo vana vanga vachiningina vachiita sei. But anyways, I would want to thank Olinda Chapel honestly, because ndinotozivawo vamwe vanhu personally vaitobenefita vachibatsirwa from Olinda vakawanda, vanhu vekuti vaifidwa dzimwe nguva vanhu vazhinji muno understanda munoitozivawo hautoshaya unoziva ngakakubatsirwa kuti kubhadharwa school fees. Dzimweni dzenguva aringononga asina kubatsira kuside kwako, but munhu akabatsira zvakanyanya, and that ngirikini yakeyo yakabatsira vanhu vakawanda, vamwe manurse aid, vamwe vakakrosa kuenda mhiri. Tinozviziva. Well done sisi, tongoti dai Mwari vangomutsawo mumwe acharamba achibatsira vamwe. Right, regedzai tiende pane story of the day. Themba Mliswa atanga futi kunyang'anyana kuda kunetsana na vice president Chiwenga, the acting president futi panguva ineyi. Asi kuziva kuti zvivindi vari kuzvioda kopi zvinoitwa nana Themba izvi ina ndizive kuti zvivindi zvanozvioda kopi, because any time unoona pedzera wati kwakahuku kechristmas show especially tiri mugore rekungangurwa, gore rekumhanya iri, gore remaburnouts iri. Ndikukutaurirei ine nangu maybe amen semunhu akamhanya kare handizivo kuti vanozozvigonawo sei, but kutaura pafecha kuchaikoka amen kwazvinohodwa zvivindi zvacho. But now arikuti chii Themba Mliswa arikuti over time this repeated populist posturing by a leader who is already in government becomes more grandstanding for public applause. Why not work to eradicate the plundering which he is appointed to do, instead of constantly lamenting and presenting his accomplices as handmaidens? He is number 2 and should be telling us measures being instituted to eradicate the plundering and corruption. The people he is lamenting about have been in ZANUPF
and government for a long time, and as reviewed before, actual funded and enabled Operation Restore Legacy, which gave his name a heroic glow. Today, he stands on a pedestal of heroism, chiefly because of the same business people he is now accusing of corruption. If anything, we should be the one texting him for the plundering and corruption, because the accused are people he has been working and cooperating with for years. Ndozvekutaurwa kunzi aiwa uyu chakatoita kuti atonzi atosvika pakunzi general chichi zvezviya, it was because nyaya yeoperation Restore Legacy ndo yakatoita heroism chichi kuti atanga kuzonzi general kana vataura babagamu this kazonzi kana bagamu vatadza nei kumisa vanhu vacho bhozi vanga vachingoshanda vese. Like for example, panenge pachitaura nyaya yezvigananda, honestly inini zvangu pakangonzi chigananda nditoona vanhu vandotanga tofunga okay, saka pataura Chivhayo, pataura Tagwirei. But for Tagwirei, honestly speaking, Tagwirei have been working with these guys kubva kudhara. Imagine kana makatotarisa pa that reply yakauya ipadosi ari kutonzi ndiye akatosponsor that Operation Restore Legacy kuti ive successful nema resources. Muri kuzvibata. Saka kuro kuti vanga vagara vari in good books kubva kudhara. Saka pakunzi kana imi muri kutoti makabvisa nhingirikeni munofanira kugara muchita plan manje. Motoita plan nevanhu ivava futi. Pane kuti mungoramba muchingohukura muripo ndimi number 2 munofanira kutotudza kuti moita sei kuti pabviswe zvinhu izvozvo. Themba Mliswa nepamuromo. Ini zvangu sense yataura ndatokuudzai. But I believe kuti Themba Mliswa pamuromo apa pane zvinhu zvaari kutemba. Unoziva kuti pane zvinhu amene pangu ndo kutemba wacho kuti angatemba. But izvezvika nozonzwa kuti bhuru rabhurunurwa bosi gore rekumhanya here wachafambwa zvisingaite ende ndoziva kuti kuno varume nevakadzi vane chipo chekumhanya paZimbabwe panomhanyiwa ndakazozvibvuma. Amen. Anyways, ladies and gentlemen, thank you so much. This is the updates of today dzakakwanisa kuti tingodzifambira. I don't want to waste much of your time. Tiramba tichingorebesa because munoziva kuti tinoona kutaura and tigospenda time tingori panapa tichingokonesa zvinhu zvinochiitika. But I want to use this opportunity kuzivisa maZimbabweans kunyanyanya vari muSouth Africa vaya vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Tiri kuti chi mazuva ano zvanyore zvaizi kuitirwa zvinhu izvozvo kuregisterwa company nekuvhurirwa FNB business account zviri nyore. But zviri nyore kana une passport iri valid, but kana une passport zviri nyore futi through company inonzi Education Research because ndo vega vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account. Saka zvinofanira kungoita tora number dzavo tauro navo vari affordable, reliable, vari advantage kushanda navo, vanokuitira vari kwavari uri kwauri mongocommunicata muchionesana hapasina futi kuti uchambo waste time uchifamba uchienda kuma office zavo uchiita sei munongotaurirana motongoonesana do this taudai wakutobatsirikana watone FNB business account manyama wakwanisa kuti tawo madhita tutwa nevamwe wakwanisa kana kuti tawo zvinoita vamwe vachitora maziflats vachirendesa vachiita sei mari dzichipindira maakaunti wakutoita zvakawanda zvakawanda list racho rakakura kuti tinonoswera tichingozvitaura. But to cut the long story short, batai number idzo dziri pascreen, tora screenshot kana une nungo dzekutaipa kana kuti watopedza kuseva chibva wangosangana navo muinbox mavo paWhatsApp vanodaira anytime yonenge wangoita se wangokwanisa kungotaurwa navo vanongokuita se vanokupindura. Saka garai mabata mubatsirikane nguva ichiripo.